నందిరాజు మా ఫాదర్ గుంటూరు నుంచి, అందుకే నేను ప్రొఫెసర్ గారితో చెప్పాను ఐ విల్ ఆల్సో బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూమెంట్ అని. బట్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ US ఫర్ 23 years and I returned back to India and I was associated with Professor Darwin for almost 5 years నుంచి ఆయనతో పనిచేస్తున్నాను. ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పారన్నమాట, ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము, వుడ్ యూ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు మెంటర్ అంటే ఐ వాలంటీర్డ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఐ వాజ్ సూపర్ ఇంప్రెస్డ్. ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ క్యాలిబర్ కానీ వాళ్ళ ఐడియేషన్ కానీ సిలికాన్ వ్యాలీకి ఏమాత్రము తగ్గలేదు. యాక్చువల్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే వాళ్ళకంటే బాగా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నారు, వాళ్ళకంటే బాగా ప్యాషనేట్గా ఉన్నారు. సో మేము మిగతా మెంటర్స్ కూడా అమెరికాలోనే ఉన్నారు. సో మా అందరి ఎక్స్పీరియన్స్ని మేము కంపైల్ చేసి ఈ స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చామన్నమాట. అండ్ చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంది. అట్లాగే మాది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ కూడా ఉంది, ఇన్క్యుబేట్ వెంచర్స్ అని. సో వాళ్ళు కూడా ఇవాళ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. ఈ ఐడియాస్ అన్నీ వాళ్ళకి చెప్తేనే వాళ్ళు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి వాళ్ళ ఫండ్ ద్వారా కొన్ని నచ్చిన ఐడియాస్కి ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రపోజల్ కూడా ఇవాళ మేము మాట్లాడుకున్నాం అనమాట. సో ఓవరాల్ వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్ టాలెంట్ ఇక్కడ. అండ్ శశి గారితో కూడా చెప్తున్నాను, నెక్స్ట్ స్విగ్గీ లాంటిది, నెక్స్ట్ ఊబర్ లాంటి కంపెనీ గైడ్ ఇంజనీరింగ్ టీమ్ మెంబర్ నుంచి రావాలని కోరుకుంటున్నాము. దానికి కావాల్సిన సపోర్ట్ ఏమాత్రం ఉన్నా మా సిలికాన్ వ్యాలీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్యానల్ తోటి హెల్ప్ చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నాం అన్నమాట మేమందరం. Ladies and gentlemen and members of the press and the distinguished faculty of Guyot University, this is a very important day. It's a very important day for our country, a district, East Godavari district, and this particular university, Guyot Godavari Institute of Technology. It's an important day because 70% of our people in India, close to 70%, live in villages. They live in rural areas. We only focus on the top of the pyramid. We want the rich to become richer, and we neglect the people at the bottom, the local entrepreneur who's struggling, who's trying to grow their business. And this particular event that's taking place today is one of the foremost universities in the United States. UC Berkeley University has joined hands with Guyot to empower the people at the bottom of the pyramid. And the way we are doing this is very, very interesting. You know, we are taking, India houses the youngest talent in the world. They are very aspirational young people in the world live in India. And also the rural people, 70% of the rural people also live in rural areas. So we are trying to capitalize and leverage the young talent of this wonderful university and some of the resources of UC Berkeley and the mentors of Silicon Valley to empower entrepreneurship in the rural areas. And we have heard about over 21 presentations. The students have done a wonderful job in making the entrepreneur successful. You know, that is the whole thing, is that a lot of the entrepreneurs have great potential, great ideas, but they don't know how to make it grow the business and make it global and have global access. What the students have done is they have done a lot of research about markets. They have done research on technologies that are affordable, that are the person at the lowest base of the pyramid can afford to grow their business and to create a sustainable model. We have so many government programs where we throw money away, but this one here is that we are teaching people, equipping people to create and enhance the business. They can stand on their own feet and create jobs locally, support their families, and be a blessing to the neighborhood. And in the process of doing this, the students themselves are gaining skills by listening to the people, their mentors in Silicon Valley. We have some great senior executives who are mentoring them, and we have some good professors at Berkeley teaching them. And this is a great marriage, and I think that's why I'm excited about today and to take this forward. And along with me,
You will soon hear some colleagues of mine from Berkeley, from Silicon Valley, all the way from Finland, who will be speaking to you and sharing their experiences. And thank you and God bless you. మన మూర్ అనే ప్రదేశంలో అక్కడ పెళ్లిటూరులో పెట్టి పెరిగాను కాబట్టి మనకున్న కొన్ని కష్టాలు నష్టాలు ఏది కొంచెం నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను 16 సంవత్సరాలు అప్పుడే నేను వెళ్ళిపోయాను అమెరికా. కానీ అక్కడ చూసిందంతా ఉన్న బెనిఫిట్స్, ఆ టెక్నాలజీ ఇదంతా మన ప్రజలకి మనకి అందుబాటులో లేకపోతే మనందరం వెనకాడిపోతాం. అంచేత నేను ఏమన్నానంటే మన బర్క్లీ, యూసీ బర్క్లీ గైడ్ యూనివర్సిటీ తోటి MOU రాశాం. మొట్టమొదటిగా జరిగేది ఇక్కడే. బర్క్లీ ఎప్పుడు కూడా ఇంకొక ఇండియా యూనివర్సిటీస్ తోటి MOU రాయలేదు ఇలాంటిది. నేను కూడా ఈ స్మార్ట్ విలేజెస్లో మాట చేస్తున్నాను కాబట్టి మనకి ప్రజలకి మనకి టెక్నాలజీ అలాగా అందిద్దాం ఇది తక్కువ ఖర్చుతోటి అని అభిప్రాయంతో మనం ఇది చేసామండి. సిలికాన్ వ్యాలీ కాకుండా ఇప్పుడు సిలికాన్ వ్యాలీని మనకు తీసుకురావాలా అదొకటి. అదే కాకుండా మన పెద్ద యూనివర్సిటీ కూడా ఇక్కడ తీసుకురావాలా. ఆ బ్రెయిన్స్ అన్ని ఇక్కడికి రావాలా. మన బ్రెయిన్స్ కూడా చాలా గొప్ప బ్రెయిన్సే. కానీ ఏంటంటే మనకి అందుబాటులో లేదు, యాక్సెస్ లేదు, ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, టూల్స్ లేవు. అందుచేత మనం వెనకబడిపోయాం. అందుకు ఇప్పుడు ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈ ప్రోగ్రెస్ వలన మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళపడదాం. మన ప్రజలు ఎప్పుడు వెనకబడిపోకుండా మనం ముందుకు వెళ్ళాలండి. అది ఆడవాళ్ళకి సెక్యూరిటీ ఉండదు. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు, రాత్రి వెళ్ళినప్పుడు. ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఫోన్ సరిగ్గా పనిచేయదు, మనకి ఈ సిగ్నల్ కూడా ఉండదు. వాళ్ళకి ఒక టెక్నాలజీ వాళ్ళ శరీరంలో ఒక చిన్న ప్యాచ్ కింద వేసుకుంటారు. అది మనకి టెలిఫోన్ అవసరం లేదు, సిగ్నల్ అవసరం లేదు. అది ముట్టుకోగానే వాళ్ళు బంధువులు కానీ లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ కానీ వెంటనే మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది, ఎలా నన్ను అటాక్ అవుతున్నానో, నాకు ఇలాగ తొందరలో ఉందంటే వాళ్ళు వెంటనే వచ్చేస్తారన్నమాట. అది వైర్లెస్ లేకుండా అది ఒక న్యూ టెక్నాలజీ మన స్టూడెంట్స్ చేశారు. అది దానివల్ల నాకు చాలా సంతోషమైంది. ఎందుకంటే మన ఆడవాళ్ళందరికీ సెక్యూరిటీ ఉండదు, ప్రొటెక్షన్ ఉండదు. అందుకు వాళ్ళు ఆపదలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫోన్ సరిగ్గా పనిచేయదు. ఫోన్ కూడా ఇది చాలా ఖరీదు. ఇది $44 ఎంతో తోడు వచ్చేస్తుంది. అది అంటే అందరూ కూడా అఫోర్డ్ చేయగలరు ఆ టెక్నాలజీ. అది ఇంటికి ఒకరు ఉంటే సరిపోతుంది. ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు వెళ్ళారు అనుకోండి బయటికి, వాళ్ళు ఒకటి తీసుకెళ్తారు. అందుచేత అఫోర్డబిలిటీ ఒకటి, తక్కువ ఖరీదు, అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలా. లేకపోతే మనకి యూస్లెస్ టెక్నాలజీ ఏమున్నదా, ఆ టెక్నాలజీ అంతా చాలామందికి అందుబాటులో లేదు. అందుకు ఈ పల్లెటూరులో అందరికీ యాక్సెసిబుల్గా, ఎఫెక్టివ్గా ఉన్న టెక్నాలజీ మనం ఇప్పుడు తీసుకొస్తున్నామండి. అలాగే మన గైడ్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఒక మంచి ఐడియా తీసుకొచ్చారు. అది మనం సరిగ్గా ప్యాటర్న్ చేసి అది మనకి ఇస్తే మనకి ఇండియాలో ఉన్న అందరూ ఆడవాళ్ళు కూడా, పల్లెటూరులో ఉన్న ఆడవాళ్ళు కూడా ఒక పెద్ద బెనిఫిట్ దొరుకుతుంది. అదొకటి చెప్పాను, చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటివి, ఇది ఒకటి అండి. First of all, an institution from Rajahmundry, from Andhra Pradesh, we couldn't ask much. Professor Darwin from UC Berkeley and has a business school from UC Berkeley, much more than this. Because of Professor Darwin garu, I think you all know that he hails from this region, from nearby Konaseema, and he been to US more than 3.5 decades. He's a professor from University of Berkeley, has business school. It all started in the month of June. We had a formal agreement in the month of June to teach our students, 120 students of batch of 21 batches, to teach them on open innovation and on project-based curriculum. It all started there, and today we are witnessing one of the best and the good business models came from these students, in which are enabling or helping the people of entrepreneurs of this region. So it is a big thing, because we all know that UC Berkeley is one of the
in the top 25 in the global QS ranking across global, and UC Berkeley has produced the maximum highest number of Nobel laureates in the world. So, and with these two distinguished this thing that you could see that what UC Berkeley, we all know that what UC Berkeley is. And having said that, having so many premium institutions in the country like IITs and IIMs, wherein our students from this region got such a big opportunity. And the best part of this program is that a student got an opportunity to interact and get the mentorship from the top CEOs and the top CTOs from the top MNC companies like IBM, Kaneka. You name, like there are 12 mentors. Xerox. The 12 companies, if I name it like those, the global companies, and those CEOs and CTOs of those companies handholded these students for 4 months, giving their time. I know that some at times that they woke up at morning 4:30, the 5 a.m. in the morning. The CEOs I'm talking about, this imagining this the kind of schedules they gave time and matching to our student time, and teaching them through online and helping the local entrepreneurs. I think this is the one of its kind business model from Silicon Valley to Rajahmundry, by bringing the global entrepreneurs to this. And I think this is something unique. It hasn't happened to my knowledge in this country. Thank you. Genuinely inspired by two visionaries, Professor Solomon Darwin and Mr. Sesigaru. Really inspiring to see your vision in making GIET into a foremost place of learning and innovation, especially for students. So I'm coming, Nenu originally from Rajahmundry, but I'm living in Finland, and I represent an organization called InnoFrugal. We focus on helping startups, businesses ki affordable solutions. ఇప్పుడు ఏమైతే అవుతున్నాయో ఆ టైప్ వాళ్ళతో మేము వర్క్ చేస్తాం, ఇన్వెస్టర్స్తోనూ స్టార్టప్స్తోనూ అందరితోనూ. సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వీ బిలీవ్ ఈజ్ కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ ఎట్ the presentations from the teams of students and also from the entrepreneurs is genuinely innovation and hard work and ideas that can get IP but also investor potential. So ivi utti chinna ideas e kaadu, andaru kuda వాళ్ళు ఆల్రెడీ దే ఆర్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ కంపేర్డ్ టు 3-4-5-6 వారాల క్రితం ఈ స్టూడెంట్స్ వచ్చి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే ముందు ఉన్న దానికి ఇప్పటికీ దే ఆల్రెడీ సీ 5 రెట్లు 10 రెట్లు కూడా ఆదాయం పెరిగింది. అదే కాకుండా అలాంటి వాళ్ళు ఈ స్టూడెంట్స్ ఈ ఐడియాస్తో ముందుకు వెళ్తే దే హ్యావ్ జెన్యూన్ ఇన్వెస్టర్ పొటెన్షియల్ వేర్ దే విల్ బి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్, అండ్ యూ కెన్ సీ సమ్ యూనికార్న్స్ ఆల్సో కమింగ్ అప్ విత్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ thoughts and innovations.